Assalamu alaikum. Very good evening, everybody, one and all present here. Welcome you all to Students Leadership Building session number 32. And today's topic is Victory Day. Victory Day was on 16th December, but since most of you are having exams in different curriculums, it was very difficult to find a suitable date to go for this discussion. So hence we have decided to host this program today. We all are Bangladeshi by blood, whether we are born here in some other part of the world, but we all are Bangladeshi by root. Our root is Bangladesh, so we cannot forget this. So we we felt the urgency to have host these discussion sessions. Uh, One of the most important reason behind is actually we wanted our young generations to uh, foster and also to know more about Victory Day. Maybe we know a lot, but still, with discussions, we can refresh our memories. That's it. So before we start, may I humbly request all the participants to turn on your cameras, please? It doesn't look good. Let us all turn on our cameras. Also, I here let me just remind you that in this particular discussion sessions we are not going to select any best speaker. We are just going to go for a discussion sessions, and yes, we will acknowledge through a certificate to all of the participants here for today's sessions. This is just to reinforce a best practice. That's it. So the first participants, before I call out the names, I want to request you all to kindly raise your hands, those who are interested to speak first. I can see Ragiv Nihal has raised hand. Okay, before I start the session, I just want to request you all politely uh, just to be a listener, a good listener to all the speakers. It's not like your turn is over and you muted your microphone, you turned off your camera, and you got busy with some other work. Because it's a discussion sessions and everybody has something. I'm sure everybody has something different to share. So uh, let us all just be an attentive listener. Thank you. All right, I can see Ragiv Nihal raised hand. Yes, Mr. Ragiv, you can start. Okay, Yeah, Assalamu alaikum wa let rahmatullahi us. wa barakatuh. All right, so I just start with my speech, right? Okay. Yes, yes, please. All right, so the topic here is the Victory Day of Bangladesh. Now, 53 years ago, in a battle that, Mr. Ragiv Nihal, just yeah, 1 minute. yes, Okay, before I forget, I just want to tell you all that you can speak either Bangla or English as per your uh, choice. Okay? All right, Mr. Ragiv, continue. okay. So 53 years ago, in a battle that lasted around 8 months, our ancestors in previously what was known as East Pakistan fought hard for our freedom. They fought for victory against their enemies who were previously known as West Pakistan back then. Despite East Pakistan having the larger population, many things didn't go justly into their favor. That's why the Bangladeshi people were set on creating their own nation separate from Pakistan. The war seemed to be too unfair for the Bangladeshis as their fighters weren't really as trained or skilled as the Pakistani military armies. However, through our fighters' perseverance and resilience, they were able to make Pakistan surrender, including over 90,000 of their troops, which makes this the largest surrender since World War II. Victory was achieved on that day, and the Bangladeshis were able to get their independence and rightfully form their own nation. This victory is owed to not just the fighters, but also the women, the children, and the farmers who helped in the battle in whatever way they could. Poets, artists, and even singers played a huge role in raising the people's morals. For example, famous singer George Harrison, who was part of the Beatles, he was a foreign singer. He made a song called Bangladesh to raise public awareness
and funds for the millions of Bangladeshi refugees. And of course, we can't forget India's help. India's role in supplying military aid and also training Bangladeshi fighters played a huge role in our victory. The Victory Day of Bangladesh is a historical and unforgettable moment in our nation's formation. Our ancestors found strength in unity and fought hard to establish justice in our land. Now it is our responsibility to carry on that torch and continue fighting for what they sought for and to ensure a prosperous, safe, and just future for our country as well as its people. That's all. Thank you. Thank you so much, Mr. Ragiv. As Mr. Ragiv said, it is our duty now to carry forward the victory. All right, let me call out the next participant, that is Atkan Ahmed. Atkan Ahmed, you can unmute and you can start speaking. Your time starts. Yes, sir. Thank you, ma'am. Good evening, my friends and my esteemed audience, and special greetings for our chief guest. Today, I want to talk about the Bangladesh Victory Day. We're going to talk about the history of this commemorable day. History. It all began when, in 1971, Bangladesh Liberation War was in war of independence, which resulted in the secession of East Pakistan from the Islamic Republic of Pakistan. And lasted over a duration of 9 months, one of the most violent wars of the 20th century. It witnessed large-scale atrocities, the exodus of 10 million refugees, and the killing of 3 million people. Before I end my speech, I wanted to say that I would always remember the martyrs who fought for our country. Thank you and have a nice day. Yeah, that's Thank all. you, Atkan Ahmed. Before I forget, it was a good speech indeed. Okay, so Atkan Ahmed, this is the first session for him, and he is a student of Ambassador School Grade 4. All right, so next participant is Rapanjal. Rapanjal, you can unmute and start speaking. Okay, can you guys hear me before I start? Yes, we can hear you. Okay, before I start, I just want to thank the chief guest and the moderator and all my other friends over here to listen to me. Okay, we celebrate a very special day, Victory Day, December 16th. On this day, in 1971, Bangladesh became an independent country after a long and difficult war. It was a victory of bravery, sacrifice, unity by the people for our nation. We remember and honor those who gave their lives for our freedom, the brave freedom fighters who fought with courage, and many families endured in great pain and loss. Their sacrifices gave Bangladesh that we have today. East Pakistan, now Bangladesh, faced severe political, cultural, and economic discrimination from West Pakistan, now Pakistan. The conflict escalated when Pakistani military launched Operation Searchlight on March 25, 1971, brutally suppressing the movement in East Pakistan. This led to the formation of Mukti Bahini, basically freedom fighters. Thank you. Thank you so much, Rapanjal. It was a very informative. Now we have here Rumaisa Hussain. Rumaisa, you can unmute and start speaking. Okay. Would you mind turn on Assalamualaikum. your camera, Rumaisa? Would you mind turn on your camera, please? My camera is actually not loading, so. All right. Okay, continue. Assalamualaikum. I'm Rumaisa Hussain, currently studying in grade 8 in Bangladesh. I'm going to talk about today's topic, which is the Victory Day of Bangladesh. Victory Day, celebrated on 16th December, is one of the most significant days in the history of Bangladesh. It marks the victory of the Bangladeshi people over the oppressive forces of West Pakistan in the Liberation War of 1971. On this day, after 9 months of struggle,
The Pakistani army surrendered to the allied forces of Bangladesh and India, leading to the rise of independent Bangladesh. The war claimed the lives of approximately 3 million neighboring martyrs and left countless others wounded, while millions of refugees endured hardship in neighboring countries trying to seek shelter. We honor the bravery and sacrifice of the freedom fighters and martyrs, including the Bir Shreshthas. Despite the immense suffering, the spirit of the people remained unbroken. The Bangladesh Liberation War was triggered by the brutal attack on Bengali protesters by the Pakistani military on March 25, 1971. This event, known as Operation Searchlight, led to widespread violence and the displacement of millions of people. The Mukti Bahini, the armed forces of Bangladesh, fought courageously against the Pakistani army, receiving support from India. In modern times, Victory Day is celebrated now with a lot of excitement and respect. The national flag is raised, and parades and cultural programs take place across the country. Many think it is also a day to honor the freedom fighters and reflect on independence. The martyrs sacrificed so much, and the day begins with the raising of the national flag at dawn. And cultural programs, including music and dance performances, are organized to celebrate and honor the historic event, especially in schools and colleges. The national anthem, Amar Sonar Bangla, is also played during the programs and festivals. People also gather in public places and parks to pay tribute to the martyrs and celebrate the nation's independence. Thank you. Thank you so much, Ms. Rumaisa Hussain. It was an impressive speech. Uh, Thank you. And before we forget, again, one more time, let me remind you that today's all of you have participated here uh, just to discuss. As we said, it is not at all a competition, it is just a discussion session. And we shall acknowledge all of your participation through special certificates. Okay, now here we have Miss Aisha Rahman in the queue. Miss Aisha, you can start speaking. Yes. Assalamu alaikum everyone. I'm Sayeda Aisha Rahman and I'm in grade 7 in Western International School, Sharjah. Today we gather here to talk about the Victory Day of Bangladesh. We celebrate this day to honor the historic day when Bangladesh emerged as a nation. It's a day of great pride and joy of our foreign nation. This day marks the end of Liberation War, a 9-month long struggle where people of Bangladesh fought bravely against oppression and injustice under Pakistani rules. We celebrate Victory Day because, firstly, to remember the sacrifices of freedom fighter. It is a day to pay tribute to the freedom fighters and countless people who gave their lives for our nation. Their courage and sacrifices made our independence possible. Secondly, we celebrate for our freedom. It symbolizes the birth of Bangladesh as a united and independent nation. On this day, we celebrate our identity, culture, and unity of communities. Lastly, we celebrate to inspire future generations. Victory Day reminds us of values of resilience, courage, and unity. It inspires us to uphold these principles and work towards a stronger and more prosperous Bangladesh. By celebrating this day, we keep alive the memory of our struggles and achievements, ensuring that future generations understand the importance of our independence. Thank you. Impressive speech, Miss Aisha. Thank you so much. Here we have Abdullah Tasin in the queue. Abdullah Tasin, you can start speaking. Am I audible? Because my network. Yes, yes, you are audible. All right. So hello everybody. Assalamu alaikum to everyone. I'm Abdullah Tahsin. I study Bachelor's of Mechanical Engineering. I'm in second year at De Montfort University, Dubai, and we're here to discuss about the Victory Day of Bangladesh. So every year on December 16th, the people of Bangladesh commemorate one of the bloodiest event in the nation's history, which is also known as the Bangladesh Liberation War. That took place in 1971
and alongside which the country gained its independence. The day is a national holiday and speaks volumes of sacrifices that the citizens of Bangladesh had to make, as it also commemorates the final defeat of the Pakistani army. Uh, Around 9 months of violence, and after that, and the struggle against the Pakistani army, victory was finally within the grasp of the believed. This day marked the liberation struggle, which began due to the people of East Pakistan being stripped of their democratic rights, and it included the horrendous event called the Operation Searchlight that started on March 25th, 1971. At the time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was detained in West Pakistan, but however, that did not stop the citizens from fighting for their freedom. However, over the course of these 9 months, millions of innocent lost their lives, which is very tragic. And it created a massive human crisis that forced many refugees to make their way to India. So that day showcases how strong the citizens of Bangladesh are and how united they stood in the face of the hardship to cater to their right of self-governance. And to celebrate the day with pride, the citizens now take part in parades. They also attend cultural events, and they also celebrate that the martyrs fought for an independent Bangladesh. Thank you. Thank you, Abdullah Tahsin. Your speech reminded us about the courage and the unity that brought us together to fight to get the freedom. Thank you. Here we have Raihan Ahmed in the queue. Mr. Raihan, you can start speaking. All right. Can you hear me clearly? Yes, we can hear you. So, the Bangladesh Liberation War, a war cement with great significance to Bangladesh history, not only cementing its independence as a nation, but displaying its unity as a country. The war could not have been won just by sheer numbers and the military power. It was won by the unity of the people in the nation and by the leadership of a great leader at the time, Sheikh Mujibur Rahman, who led the armies and who inspired and motivated the entire nation to have hope in this dark time, even against a formidable foe such as the Pakistan military. Bangladesh managed to come out on top with the help of the Indian army. It is truly a moment in history that we should look back upon, as it was a moment in our history where we were all united and we all shared a common goal in order to fight for our freedom and fight for our independence. This shows the power that we as people can have when we unite as a nation, and to show what we can achieve while we all work together. This is a momentous day, and it's rightfully celebrated, as the death of the martyrs laid the foundations of the great country of Bangladesh today. That's all I have to say. Thank you, Mr. Raihan Ahmed. It was very thoughtful reflections on Victory Day. Here we have Najib Mahfouz in the queue, right? It is Najib Mahfouz. Yes, Mr. Najib, you can start speaking. Yeah, my name is Najib Mahfouz, and I am studying in the Westminster School, Dubai. I'm in grade 10. So today, the topic is Victory Day. We are here to remember and celebrate the day observed on 16 December. This is a very special day for us, as in 1971, Bangladesh became a free and independent country after a long and brave fight. The road to freedom was not easy, as our people suffered for many years under the unfair treatment, even though we had a bigger population. The war for independence began on 26 March 1971 under the strong leadership of Sheikh Mujibur Rahman. For 9 long months, our freedom fighters gave their all to win this fight. On 16 December 1971, the Pakistani army finally surrendered and Bangladesh became free.
Victory Day is not only a day to celebrate, it is also a day to remember those who fought for our freedom and those who suffered so much during the war. Their sacrifices gave us the chance to live in a free and proud country. As Bangladeshis, it is our responsibility to protect our country's freedom and remember their sacrifices and promise to do the best for our nation. Thank you. Thank you, Mr. Najib Mahfouz. It was indeed a very good speech. We got to learn a lot from your speech. Yes, here we have Mr. Sinan Fatin in the queue. Mr. Sinan Fatin, you can start speaking. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. My name is Hatin Ilham Sinan. Today we came together in rejoicing, marking one of the glorious moments in our history, Bangladesh Victory Day, that happened on the 16th of December 1971. It's not just a day, but a symbol of our pride and resilience. That day of 1971 was a dream come true. The Bangladesh state was born in 9 months of struggle and sacrifice, and the Pakistani army had already surrendered, and so the war of liberation had ended, a war suppressed in repression and injustice for so many years. The seed of this fight was sown in the 1952 language movement, and reached its pinnacle when Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's declaration of independence on 25 March 1971. It was the bravery of our freedom fighters that helped them win, though assisted by ordinary citizens and also assisted by India, which came at the cost of 3 million lives and untold suffering. As we raise our flag today, let us pay tribute to their sacrifices by striving to translate the dream of Bangladesh, a country of justice, equality, and unity. The journey since 1971 has been marvelous, building a war-torn country into one of the fastest growing economies in the world. Victory Day reminds us that freedom is both a gift and a responsibility. And let's make Bangladesh as prosperous and inclusive as we can. Thank you. Thank you, Fatin Sinan. Good speech highlighting the significance of Victory Day. Here we have Susmay Barua in the queue. Susmay Barua, you can start speaking. Hello everyone, my name is Sushma Bora. I'm in grade 7 and today I'll be talking about the Victory Day of Bangladesh. Today I gather to honor we gather to honor a day that resonates within every Bangladeshi's heart, Victory Day, December 16th. It marks the triumph of our nation in 1971 when Bangladesh emerged as an independent country, freed from the oppression of a 9-month long struggle. This day is not just a commemoration of victory, but also a celebration of the courage, unity, and sacrifices of millions. Why should we celebrate? Victory Day is a reminder of our identity and resilience. It celebrates the indomitable spirit of our freedom fighters who dreamt of a sovereign Bangladesh. This day teaches us the value of unity and inspires us to strive for justice and progress in all areas of life. By celebrating Victory Day, we honor past and we honor our past and strengthen our community commitment to building a better future. How should we celebrate? We should start by reflecting on the history of the Liberation War through documentaries, books, and discussions with those who lived through it. Let's organize parades and cultural programs showcasing patriotic songs, dances, and art. Schools can hold special assemblies to educate children about the significance of this day, paying homage to martyrs, to visiting memorials, and hosting the national flag proudly is a must for every citizen. What new ideas can we implement? Let us think beyond tradition. How about organizing community-driven initiatives such as charity drives to support war veterans and their families, hosting nationwide essays
and art competitions themed around freedom and unity can engage our youth. Digital celebrations can be amplified with global online campaigns sharing stories of the liberation wars to inspire others. Lastly, planting a tree as a symbol of growth and sustainability would honor our sacrifices made for a brighter Bangladesh. In conclusion, Victory Day is not just a holiday but a celebration of our past, present, and aspirations. Today, let's make it meaningful, ensuring our sacrifices of heroes echoing in every step that we in every step we take towards our prosperous Bangladesh. Thank you. Thank you, Susmai Borua. As you said, why should we celebrate Victory Day? Because it is the day that has given identity, a new identity for all of us as Bangladeshi. It was a wonderful speech, Mr. Susma. Yes, we have Areta above in the queue. Areta, you can start speaking now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arita Rabab. So the Bangladesh Great 12, the Bangladesh Victory Day is a celebration day in which the the Bangladesh National Day is celebrated. So it actually started like 9 months before 16 December, celebrated on 16 December. It is a day which Bangladesh has gotten its unity from their antagonists. So, in this day, many martyrs have given their life through bloody sheds, and like a lot of people had fought for it. So, it's very important for us. In this day, the Bangladeshi flag is raised, and the Bangladesh has gotten a passport on this day because it's known as a country. And so this day in Bangladesh, people visit what we call it is the Martyrs Monument called the Shohid Minari. So people visited with flowers to give respect, to the martyrs. It's also celebrated uh, through programs like for children who are still in school and college. They watch the live movies of the Independence Day and everything. So yes, thank you. Thank you so much, Miss Areta. Yes, we visit the martyrs, all the monuments on December 14th, December 16th to pay tribute, to pay homage to the martyrs. That's that's how we show our respect. But the sacrifice that they made is it's immeasurable. We cannot measure it. All right, here we have Sayyid Alham Nasir in the queue. Sayyid Alham Nasir, you can start speaking now. Okay. Good morning, good evening, everyone. My name is Said Alham Nasser from grade 7. Today, we stand united to commemorate a pivotal moment in our nation's history, the declaration of Bangladesh's independence on March 26, 1971. This was not merely a political event, it was a testament to the indomitable spirit of a people yearning for freedom. For 9 agonizing months, our forefathers waged a valiant struggle against a brutal regime that sought to crush their aspirations. The Liberation War, a period of immense sacrifice and courage, etched itself into our collective memory. Countless innocent lives were lost, but their unwavering resolve ultimately paved the way for a sovereign Bangladesh. We owe an eternal debt of gratitude to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose visionary leadership ignited the flames of freedom. His unwavering commitment to self determination inspired millions, and his legacy continues to guide us today.
As we celebrate this momentous occasion, let us not forget the core values upon which our nation was founded: freedom, justice, and equality. These principles must remain the cornerstone of our progress. Today, Bangladesh stands as a beacon of hope, a testament to the resilience and determination of its people. We have made significant strides in various sectors, but our journey is far from complete. Let us pledge to build upon the sacrifices of our forefathers. Let us strive to create a country where every citizen enjoys the fruits of freedom and prosperity. Let us work together to build a stronger, more inclusive nation for generations to come. Thank you. Thank you, Syed Alham Nasir. We have achieved our victory, that is true, with huge sacrifice. But what we are doing to sustain it? That's the question. All right, I guess we are almost done with all the participants. I can see Sadab Sinan. Sadab Sinan, you are also a participant, right? I think only Sadab Sinan is left. Sadab Sinan. That's how I see your ID. If I'm not mistaken, that this is your name. Will you please start speaking? I guess it is some guardian or the audience. Thank you. All right. So here we are done with all the discussions from all the participants. Now this is the time for question answer. So for this, I want to request all of you to actively participate in the question answer session. So first, the question I have to ask you all is about Victory Day and Independence Day. There is always a question that always floats on social media, which in the purpose of shaming the younger generations, that saying that they don't know much about the history of Bangladesh, how it has been created, how we got a green and red flag, how we got the national anthem, how we got the passport. So the question they ask is mostly the question they ask to try to pull down is the difference between Victory Day and Independence Day. So maybe this is the question we can start initial conversation with. So you all are requested to unmute and speak about this. Even including our audience also can participate on this. We will have 10 minutes of question answer sessions. Anybody can unmute and speak. No problem. So we can make our questions ready for the students, and before that we can play the national anthem of UAE and Bangladesh. Let's listen to that and get preparation for the question and answer. So we are going to play right away the national anthem, UAE national. Okay, so I request all of you to kindly stand in attention, putting your hands at the sides and get ready for the UAE national anthem followed by Bangladesh national anthem. Okay, now we'll start play UAE national anthem. Reza bhai, it is not audible. I think you need to present your screen. Then only you can play. You're going to stop this presentation and you can start presenting your screen of national anthem. And then only it will be audible, I guess. Sound is not clear? No, it is not audible at all. You need to present your screen of national anthem. Okay, we'll try. Now it's okay? Now it's okay?
জি ঠিক আছে রেজা ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা Okay, now I'll start our national anthem of Bangladesh. Is it audible? Yes, yes, audible. yes yes Okay, thank you very much. We can now start the answer. Anybody can ask the questions, even from the parents. ম্যাডাম আনমিউট করেন ম্যাডাম Okay, yeah, we can start our question answer sessions right away. As I said, that what is the difference between Independence Day and the Victory Day? This is a big question that always floats. Yes, Najib Mahfouz, you can start speaking. Yeah, Victory Day is when we got independence from Bangladesh, I mean from Pakistan, and Independence Day is when they declared that they're independent. Yeah, there's 2 days, right? 16 December and 26 March. Yes, I can Yeah. see Mr. Rafiqul Islam also wants to speak. Yes, Mr. Rafiqul Islam, kindly elaborate and enhance our younger generation with the knowledge. Thank you. Should I ask question or I have to speak something? No, you can yeah, you will speak. That is better later to on. answer first Rafiq Right bhai now, this question I just specific wanted Okay, question. everybody. I want to ask question actually. I am here to ask a question. Simple No, Rafiq questions. bhai, first, better to elaborate this answer. It will be very good for the student.
Yeah, you can ask your question later after you are done speaking on this question, particular thing, that what is the difference between Victory Day and the Independence Day? Why do we celebrate both the days? Even though if you are translating in English, it is almost the similar meaning. So this is a big confusion that happens. So just Mr. Rafiqul Islam, just Okay, okay. elaborate on Thank this. you. You can speak even in Bangla also. I guess our children can should know about more No, about no, this. no problem. Yeah. I can speak in English better. Okay. Okay, and All could right. be me. All Actually, right. our students are may like the English. Let's see. Today, I will try to speak in English about this particular day. Actually, this is the we have to remember that in EV also observing the National Day this in the month of December. Okay, so it is the matching our UAE National Day and Bangladesh Victory Day in the same month, 2nd December. UAE observed the National Day. We are also part of UAE here. We are also observing here UAE National Day. Sorry, UAE National Day is a day of reunion. Reunion. And on this particular day, 7 Emirates joined together. So this day is called Day of Union. Okay, but our 16 December is is Victory Day. Actually, Bangladesh is a single country in the world where we observe 2 days, okay, in the year. One is Independence Day, another is Victory Day. You will not find any country in the world that that they observe the both day, Independence Day and Victory Day. So we are here exceptional Bangladesh that we are observing 2 days, two national day. Actually, 26th March is Independence Day. It is observed as National Day. Actually, 26th March is our Independence Day as well as National Day, and 16th December is our Victory Day. You see, our independence actually you can say divided into two type of struggle. One is political movement that eventually turned to liberation war. So our political struggle or political movement you can say started since 1952, that ended up in the March of 1971. And you see, the liberation war was triggered. It's already our beloved students they mentioned. Our independent liberation war triggered, you can say, on the day of 25th March. 25th March, General Yahya Khan left East Pakistan from their side. We can say from Bangladesh, and he declared, he actually ordered Pak soldiers to launch Operation Searchlight. It is called crackdown also. We tell them Black Night, 25th March. Okay, on the 20th and the end of the 25th March, early of 26th March, independence was declared by our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. That was supplemented on 27th March, Major Ziaur Rahman also from our military side. So we have to consider our history in the context of 1971. We have to judge our history in the context of 1971, not in the context of others year 1975, 1981, no, 2024 or else. So we have to judge our history. This is undeniable truth, undebatable truth. Our independence, our victory will be just in the context of 1971. In the 1971, our our freedom fighters, our political leaders, all are united
under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In 1970, during the war, this of 9 months war that lasted 9 months, whole Bangladesh was divided among 11 sectors. That 11 sectors was headed by on sector commander like Major Ziaur Rahman, Major Shafiullah, Major Khalid Musharraf, like Major Taher, like this, Kadir Siddiqui, like that. By that way, 11 sector commanders were they led the liberation war over the 9 months. At the end of and they took the training, all logistics they got from India, and Indira Gandhi, Prime Minister of India, she supported, she extended full support to us. And at the end of the war, in the December, from the first week of December, India moved their soldiers also. Finally, then they launched the air strike, okay, in Dhaka city. Finally, Pak soldiers, 93,000 soldiers surrendered to our allied forces. Already our student mentioned allied forces, okay, led by the Jagjot Singh Arora. So in our freedom fighters Mukti Bahini and Indian soldiers, so that was led by Jagjot Singh Arora, allied forces. So General Niazi, a Pakistan general, she surrendered to our allied forces. Okay, one thing actually we should not forget. Actually, that was the question I was wanted to ask. During the Liberation War, it was organized by our Mujibnagar Sarkar, or government in exile. So that government was led by Mr. Tajuddin Ahmed. He was the prime minister. Okay, and at that time, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman was arrested and taken to Pakistan, West Pakistan. So in his absence, Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Provashi, that means government in exile, he led our freedom liberation war. So we should not forget that fact also. Okay, so thank you very much. I am very sorry I have taken some time. I have really enjoyed. Today, you are the boys, you are the hero. Okay, and under the moderation of our Shamsun Nahar Nupur madam. So I salute all the heroes, including Shamsun Nahar Nupur madam. Thank you very much. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ রফিক ভাই। আমি একটু বাংলায় বলি, আজকের দিনটা আমরা একটু বাংলায় বলতে চাই। শামসুনার নুপুর আপনি একটু ইমার্জেন্সিতে একটু বাইরে চলে গেছে, তো আমি বাকিটা করব। তা আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা বলতে পারেন। আমাদের যে নতুন জেনারেশন তাদেরকে আমরা প্রশ্ন করি, তারা আমাদের লিবারেশন ওয়ার সম্পর্কে বলবে, বা এটার এক্সপেকটেশন কি, বা এটার সার্কামস্টেন্সেস কি, ওরা বলতে পারবে। না, তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন করি। Why this we want to separate from the Pakistan? Why it was important for us? Why it was we were with the Pakistan? No, why this separation means freedom fighting, then independence? This no, why it was we are asking, and why it is important for us? Okay, good question. Anybody can answer that? Why the circumstances was there to separate it from West Pakistan? Anybody? Raihan Ahmed, Raghib, Abdullah Tasin, Najib Mahfouz, yes. Yeah, so East Pakistan, which is also Bangladesh, they had a bigger population, but they had less rights than West Pakistan, such as they were forced to speak Urdu instead of Bangla. Okay, great answer. And we're very happy that our new generation knows about our history.
Okay, I can ask one question. I have two questions actually. How we can tribute our martyrs? The second question, what is our expectation from after liberation? What is our expectation from Bangladesh? Anybody? If nobody, then Rafiq bhai, you can discuss about it. Okay, editor. Because Bangladesh can be developed better, they can rebuild the bridges, everything. Because Bangladesh has very good textiles and is imported to Europe, Yeah. they can improve in that, like Zara and all those fashion companies. Okay, so you are meaning that our expectation from Bangladesh. More, not imports to Europe. I think they should invest in their own country. Okay, and how we can That we are good in textiles. tribute our martyrs? Sorry, can you repeat? How can we tribute our martyrs or respect our martyrs? You can respect our martyrs by going to martyr monument and respecting them with flowers. That's what I have seen. Giving them flowers on their graves, graveyard. না হ্যাঁ ঠিকই আছে, এরা ভালো বলছে, তবে এর সাথে আরেকটু যুক্ত হওয়া উচিত যে মার্টিয়াররা সবচাইতে তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন হবে যদি তারা যে আত্মাহুতি দিল কি জন্য, যে আমাদের সাথে আমরা অর্থনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে তাদের থেকে পশ্চাৎপদ, তার ভিতর এবং বৈষম্য ব্যাপকভাবে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে, তো তারা চেয়েছিল যে আমরা একটা স্বকীয় জাতি হিসাবে উন্নততর অর্থনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে আমরা যেন সারা পৃথিবীর বুকে বুক উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারি, এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এবং সমাজে কোনো বৈষম্য থাকবে না, শ্রেণীভেদ থাকবে না, এইগুলো আমরা একটা সুশিক্ষিত উন্নত জাতি, এই স্বপ্ন ছিল তাদের ভিতর। তো সেইটা যদি আমরা করতে পারি তাহলেই হবে তাদের জন্য যথার্থ মূল্যায়ন। ধন্যবাদ। Yes, sir. So I can add here some points. Our chief Yeah. guest is here. Yeah. Finally, he will elaborate and he will conclude. From my side, actually, I just supplement with Engineer Sharfaraz. As we say, it is nothing but discrimination. Discrimination in the field of cultural discrimination, the political discrimination, and there is economic discrimination. If you hear if you listen the lecture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman of 7th March, he mentioned all these things. So we did not have the political right. At that time we did not have the democracy. There is no election. Okay, so we cannot elect our leaders. Okay, and party. So that means the condition of democracy is freedom of choice, freedom of speech, and freedom of thoughts. So that was not there at that time. So moreover, cultural discrimination was there. So cultural discrimination, we can mention our language. So 1952 movement, we can tell, is a movement of cultural movements. So our language was ignored by the then West Pakistan regime. So they did not recognize our language. Rather, they mentioned Urdu, and Urdu shall be the state language of Pakistan. Even though 1952 movement, we can tell, is a movement of cultural movements. So our language was ignored by the then West Pakistan regime. So they did not recognize our language. Rather, they mentioned Urdu, and Urdu shall be the state language of Pakistan. Even though 1952 movement, we can tell, is a movement of cultural movements. So
Bengalis were the majority. So our language was neglected and ignored by the then administrator. So this is the cultural issue. And at that time, other points are there. Rabindra song, Nozrul song, that was also discouraged. Okay, to observe. And next, economic discrimination. That means at that time, our jute product was there. So whatever the jute product in Bangladesh, so that was taken by West Pakistan, and that money was used to spend in West Pakistan. So we would not get the right share of our rights. Okay, so that was reflected in 1970 elections, and people of East Pakistan verdict in favor of 6 points Soy Dafa. Okay, and that's a short okay explanation from my side. That's all. Sorry for taking your time. ওকে, অনেক ধন্যবাদ রফিক ভাই আপনার মূল্যবান ইয়ে করার জন্য, বর্ণনার জন্য বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার্ড এবং সেটার সার্কামস্ট্যান্সেস। এখানে আর কারো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন, আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা শুনবে এবং অ্যান্সারও দিবে। আমাদের একটা প্রশ্ন হলো যে এই আমরা এখন সেই আমরা ৭১-এর বা স্বাধীনতার যুদ্ধের যে স্বপ্ন, সেটার থেকে আমরা কত দূরে? আমরা কি সত্যিকার অর্থে তখন যে আমরা যে স্বপ্ন এবং যে প্রত্যাশা নিয়ে যে আমরা আত্মহত্যা দিলাম, প্রায় 3 মিলিয়ন পিপল, তো সেটা কি আসলে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারছি না এটা দূরে আছে? আর কি করা যেতে পারে, কি করা হলে আমরা সেখানে যেতে পারি, এটাও একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, মানে আমাদের এক্সপেকটেশন কি বা ইয়ে কি? So we can leave this point to our chief guest and let him. হ্যাঁ হ্যাঁ, না এটা it does not mean এটা স্টুডেন্ট শুড বি অ্যানসার। ওরা যদি কিছু বলে বলুক, ওরা যদি কিছু বলে বলুক, কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আমাদের এখানে একটু আলোচনা হওয়া উচিত। এটা রফিক ভাই অথবা আমাদের চিফ গেস্ট এখানে আসছেন, আমাদের সিনিয়র প্রকৌশলী, তিনিও বলবেন, অবশ্যই বলবেন, বা অন্য রেজা ভাই বলতে পারেন। এটা আসলে একটু গ্রুপ ডিসকাশন আমরা করি, যাতে ওরা নানান বিষয় একটু বুঝতে পারে বা ওরা কিছুটা হলেও শুনতে পারে, এই আর কি। আচ্ছা, এখানে মুয়াজ্জেম ভাই চলে আসছে। মুয়াজ্জেম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ জি, আপনাকে মিস করলাম আজকে অনুষ্ঠানে। আমাদের তো ওই প্রোগ্রাম ছিল। না, কোথায় মিস করলাম? মুয়াজ্জেম ভাই তো আছে আমাদের সাথে, কোথায় মিস করলাম? আমি একটু 2 নম্বর কাজে ব্যস্ত ছিলাম আর কি। না মানে 2 নম্বর কাজ, কিছু 2 নম্বর না মুয়াজ্জেম ভাই। ফোন ওয়েলকাম। ইউজলেস ফোন ছিল, এই জন্য ব্যস্ত ছিলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বলেন, এখন শুরু করেন। আমি একটু পরে ফোন করবো নাকি? না ঠিক আছে? না ঠিক আছে, আমরা একটা প্রশ্ন করছিলাম। আমরা আসলে সব স্পিকার, স্টুডেন্ট স্পিকার যারা, তারা স্পিচ দিয়েছে ভিক্টোরিয়া উপলক্ষে, তাদের হিস্টরি, সার্কামস্টেন্সেস এবং তাদের কন্ট্রিবিউশন, মার্টিনদের কন্ট্রিবিউশন এবং আমাদের কি এক্সপেকটেশন। এখন সফরাজ ভাই একটা বলছে যে নতুন বাংলাদেশে আমাদের এক্সপেকটেশনটা কি হতে পারে। আচ্ছা, এটা যদি স্টুডেন্ট আমাদের ধন্যবাদ। আসলে আমাদের আরেকজন জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী আসলেন, মুয়াজ্জেম ভাইকে সামনে রেখে আমাদের প্রশ্নটা আবার একটু রিপিট হওয়া উচিত, কারণ তারাই বলবেন আমাদের সামনে যে আমরা এই যে আত্মহত্যা দিলাম প্রায় 30 লক্ষ প্রাণের, তো তাদের তো বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই দেশটাকে স্বাধীন তারা করে দিয়ে গেলেন। তো আমাদের প্রশ্ন হলো যে আমরা কি সত্যিকার অর্থেই তারা যেটা চেয়েছিলেন সেখানে আমরা কি যেতে পারছি? আর না হলে আমাদের সমস্যাগুলো কি? আর একটা হলো আমাদের এখন করণীয় কি, যে সেই জায়গাটায় যদি আমরা যেতে চাই। এটা বোধহয় আমি কি কিছু বলবো নাকি আর কেউ কিছু বলতে চাচ্ছে? আমি একটু বলি। এটা গ্রুপ ডিসকাশনের মতোই হবে, যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং মুয়াজ্জেম ভাই, আপনাকে সামনে রেখে বেশি বলা হচ্ছে, আর আমাদের সভাপতি সাহেব তো আছেন, আর রফিক ভাই আর রেজা ভাই। আমরা চাচ্ছি যে আমরা যারা একটু বয়োজ্যেষ্ঠ এই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করি, তাহলে ওরা অন্তত কিছুটা জানতে পারলো আর কি। মুয়াজ্জেম ভাই বলতে পারেন, আপনি শুরু করেন। এখানে কি বাচ্চারাও আছে? হ্যাঁ জি, বাচ্চারা আছে।
মজম ভাই ওরাই এতক্ষণ আলাপ করলো, আমরা যে জাস্ট কিছু প্রশ্ন করতেছি, যাতে ওরা প্রশ্ন করলে যদি ওরা দেয় উত্তর কিছু ওরা দিতেও পারছে, বাকিটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ভাগাভাগি করে। যেন আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি বলেন। আমাদের এখানে মনিরুজ্জামান সরকার সাহেব আছেন, আর রফিক ভাই তো আছেন, তারাও বলুক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখন কি মোহন ভাই আপনারা কিছু বলছেন এই প্রসঙ্গে? রফিক ভাই আপনারা বলছেন না? আমি ফার্স্ট টাইম বলতে চাচ্ছি। না, রফিক ভাই শুধু বলছেন অনেকগুলো এই সেম। মজ্জেম ভাই আপনি বলেন ওই সরফরাজ যে কোশ্চেনটা করছে। আচ্ছা, আমি আপনি বলেন। হ্যাঁ, আমি দুটি বলি। এটার হ্যাঁ দুটা ডাইমেনশন আছে আর কি। এটা দুটা ডাইমেনশন আছে। তো যেহেতু ছোট বাচ্চারা আছে এখানে, তো ডাইমেনশন এটা আমরা একটা ডেভেলপমেন্ট বা ইনিশিয়েটিভ অথবা ফিউচার প্ল্যান, এটা সম্বন্ধে শুধু আমি একটা সাইড বলবো, আর একটা সাইড আমি এখানে আলোচনা করছি না। যেহেতু বাচ্চারা আছে, ছোট বাচ্চা, এরা হয়তো আমাদের যে আইডিয়া বা থিঙ্কিং হয়তো ওরা হয়তো সবগুলা ক্যাপচার করবে না, বা তারা হয়তো বুঝতে পারবে না যে কি বলতে চাচ্ছি। তো যাই হোক, আমি যেটা মনে করি যে সর্বপ্রথম যেটা আমাদের মোরালিটির যে বিষয়টা আছে আমাদের, এটাকে আমরা যদি অন্যভাবে বলি যে আমাদের ডিসিপ্লিন, মোরালিটি এবং ইমোশন যেটা আমাদের আছে, এই ইমোশনাল পার্টটা, মোরালিটির পার্টটা এবং আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, এই পার্টটার উপরে আমি একটু ছোট্ট বলে শেষ করব। সেটা হলো এরকম যে নতুন বাংলাদেশ, পুরাতন বাংলাদেশ এভাবে না বলেও আমরা যদি বলি, এই দেশটা গঠন করার জন্য, এই দেশটাকে মানুষগুলোকে আমরা কিভাবে দেখতে চাই, আমার দেশটাকে আমি কিভাবে দেখতে চাই, গোটা বিশ্ব আমার দেশটাকে কিভাবে দেখতে চায়, এই প্রেক্ষাপট হলো একটা যে মানুষগুলো ভালো হতে হবে, আমরা সবাই যেন ভালো মানুষ হই, এটা আমাদের একটা হলো এক্সপেকটেশন। তো ভালো মানুষ হতে হলে ভালো মানুষের ডেফিনেশন কি? তো ভালো মানুষের ডেফিনেশন যদি বলি আমরা, মানুষ বলবো এটা যে একটা মানুষ সে হলো তার নীতি নৈতিকতা বা মোরালিটি যেটা বললাম, এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে সবসময় থাকবে যে আমার কাছে আমি নীতির বহির্ভূত আমি কাজ করব না। এক। দ্বিতীয় কথা হলো যে আমরা ডিসিপ্লিন একটা জাতি হিসাবে নিজের দিক থেকে আমি প্রস্তুত রাখবো যে আমি আমার লাইফটা বা আমি সোসাইটিতে আমি বসবাস করি, সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসিপ্লিন লাইফ আমরা লিড করব। ডিসিপ্লিন লাইফ লিড একটু যদি বড় আকারে বলতে চাই, সেটা হলো যে আমি নিয়মকানুনগুলো মানব এবং আমার দ্বারা কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং আমার যে চলন ফিরন কাজকর্ম যেটা, এটার জন্য অন্যর জন্য এটা একটা ফলোয়ার হিসাবে আমি কাজ করি। আমার ফলোয়ার যারা আসবে তারা যেন আমাকে একটা মডেল হিসাবে নিতে পারে যে আমি ভালো কাজগুলো করি, আমি অ্যাপ্রিসিয়েট হই, আমি আর ইনিশিয়েটিভগুলো সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তো এই ধরনের আমাদের কিছু ইনিশিয়েটিভ থাকতে হবে যেটা অনুকরণীয় হবে বা অন্যকে ফলো করবে আমাকে। এটা দ্বিতীয় বিষয়। আর তৃতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে সেটা, আমরা যেন ইমোশনাল না হই। ইমোশনাল যেন না হই, সব কিছুতেই যেন ইমোশনাল না হই। আমাদের ধৈর্য, এটা আমাদের পেশেন্স, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আমাদের লেভেল অফ কোঅপারেশন যেটা যদি বলি আমরা, যে আমরা কোন লেভেলে, আমার লেভেলে আমি কোন কোঅপারেশনটা কতদূর পর্যন্ত দিতে পারবো, এর লিমিটটা যেন আমি ক্রস না করার চেষ্টা করি। ইন এ সেন্স পজিটিভ হয়ে বলছি সেটা, যে আমি যতটুকু দিতে পারি অন্তত আমার লেভেলটা যেন আমি মেনটেন করতে পারি। এরকম যেন না হয় যে আমি অনেক কিছু আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি, বাট এটা বিয়ন্ড মাই লিমিটেশন, আমি বলছি শুধু কিন্তু করতে পারবো না বাস্তবে। এই কথাগুলো আমরা চেষ্টা করি নিজেদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য। এটাকে বলা হয় যে সেলফ লিমিটেশন। যে সেলফ লিমিটেশনের যে বিষয়গুলো আছে, যে আমার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা কিছু আছে, এই জিনিসগুলো সবসময় মাথাতে রেখে চললে একটা সুন্দর দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে যে ডিটারমিনেশন যে জিনিসটা আছে, আমরা যদি অন্য ভাষায় বলি, এই ডিটারমিনেশনটা খুবই অনেস্ট এবং দেশের জন্যই শুধু ডেডিকেশন যে কথাটা বলবো, যে প্যাট্রিয়টিজম যে কথাগুলো আমরা বলার চেষ্টা করি, যে দেশপ্রেমের যে কথাগুলো বলছি, এই জিনিসগুলো আমাদের ভিতর যতক্ষণ পর্যন্ত মনের থেকে এবং অন্তর থেকে আমাদের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে একমত এবং রিয়েলি আমাদের যে প্যাট্রিয়টিজম বিষয়টা যদি আমাদের ভিতরে থাকে, আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই। আমাদের নেইবারিং কান্ট্রিগুলো আছে, আমি চেষ্টা করছিলাম তাকে বোঝার জন্য। আমি একদম মাঠে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, আমি যখন ফিল্ডে কাজ করি তখন দেখলাম যে একটা প্লেন যাচ্ছে, তো প্লেনটায় লেখা ছিল সে দেশের নাম। তাই সে দেখি নিচে থেকে সালাম দিচ্ছে প্লেনটাকে। তাই বলে কি ব্যাপার, প্লেন কোথায় আর তুমি কোথায়, তো তুমি প্লেনকে সালাম দিচ্ছ কেন? তো বলে দেখো এটা আমার দেশের সম্পদ, আমার দেশের একটা জিনিস আমার চোখের সামনে দিয়ে এই দুবাই থেকে উড়ে যাচ্ছে, আমি মাঠে কাজ করতে আমার প্লেনটার নাম লেখা পড়তে পারলাম, এটা তো আমার শান্তি, একটা আমার দেশের একটা জিনিস যাচ্ছে। এই যে কমফোর্ট ফিল করা,
এই যে ওন করা, আমি যে ওন করলাম যে এটা আমার দেশের একটা অ্যাসেট এবং আমার দেশের অ্যাসেট আমার সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, আমি সালাম দিচ্ছি, ইজ নট দ্যাট যে সালামের উত্তরের জন্য সে সালাম দিচ্ছে, সে তার রেসপেক্টটা দেখাচ্ছে, তার দেশের প্রতি যে তার মমত্ববোধ এবং দেশের প্রতি যে তার কি বলবো এটাকে আপনার রেসপেক্ট যেটা আছে, এই সেই রেসপেক্টটা সে শো করার জন্য আমরা 10 জন লোক দাঁড়িয়ে আছি, তারপর সে প্লেনটাকে সালাম দিচ্ছে, সে বুঝুক আর না বুঝুক তার ভিতর যে দেশপ্রেমটা আছে এটা কিন্তু প্রকাশ করলো। এজন্য আমি বলছি আমাদের দেশপ্রেম, আমাদের ডিসিপ্লিন এবং আমাদের ইমোশনাল যে পার্টটা আছে এটা আমরা একটু লিমিট এবং কন্ট্রোল করি, যেন আমি আমার লিমিটটা ক্রস না করার চেষ্টা করি। এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা এই দেশটাকে সুন্দর করতে পারবো। দেশ আমাদের যা ছিল দেশটা এরকমই আছে, মানুষগুলো যেরকম ছিল এরকমই আছে, শুধুমাত্র আমাদের ভিতরে একটু সজাগতা বা আমাদের ভিতরে একটুখানি অনুপ্রেরণা আর আমাদের ভিতরে শুধুমাত্র একটু কমন সেন্স ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা বলি আমরা, এই সেন্সেবল ইমপ্লিমেন্টেশন যদি থাকে তাহলে তো আমার দেশের মানুষ মেধাবী, এই দেশটা তো সুন্দর, আরো সুন্দর হবে, দেশ আর যেরকম আছে ভালো আছে আরো ভালো হবে, আমি এটাই মনে করি। এটা আমার পরামর্শ থাকবে, এই 3টা জিনিসের উপরে আমরা যদি গুরুত্ব দিই, আমরা নিজেরা যদি সংশোধনে গুরুত্ব দিই, এই জিনিসগুলো নিজেরাই পালন করি, আমার দায়িত্বটুকু আমি আমার তরফ থেকে অনেস্টির সাথে যদি আমি কাজ করতে পারি, আমি মনে করি আমার দেশ অনেক দূরে এগিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি। ধন্যবাদ সবাইকে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ মোয়াজ্জেম ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এবং আমি শিওর যে ইয়াং জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট আছে তারা আপনার কথা শুনেছে এবং তারা মোটিভেটেড হয়ে তারাও বাংলাদেশের জন্য যে দেশপ্রেমটা সেটা ছড়িয়ে যাবে। এখন আমরা অনুষ্ঠান প্রায় 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে, তো আমি সর্বশেষে আমাদের আজকের প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার মনিরুজ্জামান মোহন সরকার, অনারেবল অ্যাডভাইজার বি ওয়ার্ল্ড, আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম শ্রদ্ধেয় মুয়াজ্জিম ভাই, রাজাউর রহমান, সরফরাজ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান তুল্য ছেলে এবং মেয়েরা, আজকের অনুষ্ঠানটি সত্যি চমৎকার। আমাদের ছেলে মেয়েরা যেভাবে সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানের মহত্ব বর্ণনা করলো ভিক্টোরি ডে এর, really I proud for them and it is an honor to stand before you today to speak about a momentous Victory Day celebrated every year on December 16th. This day holds immense significance as it marks the victory of the Bangladesh, and this day Pakistani army surrendered to us. আমরা কি অর্জন করতে পারছি, কি পারি নাই, আসলে সবকিছুই চলমান। We are towards to our goal by the grace of Almighty Allah. One day we will achieve our target 100%, and it will take time. But main problem in our country is the corruption. If we are able to establish corruption-free Bangladesh, it will be achieved very fast. So, আজকে এই ভিক্টোরি ডে বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন, বীরের জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার দিন, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন। 1952 সালের ভাষা আন্দোলন, ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, 66 6-point movement, 69 revolution, 71 7th March historical speech by our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 26th March declared Independence Day by our leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and afterwards 27th March Ziaur Rahman declared independence on behalf of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. তারপরে আসে 17 এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন, রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে 30 লাখ শহীদ
2 লাখ মা বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় এই স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা একদিন অর্জিত হয়নি, 52 সাল থেকে 71 অনেক পথ পরিক্রমা, অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা এই বিজয় অর্জন করেছি। 1971 সালের 16 ডিসেম্বর পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। সেই হিসাবে বিজয়ের 53তম 53rd সেলিব্রেশন। 16 ডিসেম্বর বাঙালি জাতির পরাধীনতার শেকল ভেঙে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে 24 বছরের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক নতুন সূর্যোদয়। প্রভাত সূর্যের রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সেদিন সমস্বরে একটি ধ্বনি যেন নতুন বার্তা ছড়িয়ে দেয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল, রক্তলাল, রক্তলাল। মহামুক্তির আনন্দ ঘোর এই দিনে এক নতুন উল্লাস জাতিকে প্রাণ সঞ্চার করে সজীবতা এনে দিয়েছিল। যুগ যুগ ধরে শোষিত বঞ্চিত বাঙালির চোখে আনন্দ অশ্রু আর ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বিন্দু বিন্দু স্বপ্নের অবশ্যে মিলিত হয় জীবনের মোহনায়। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের এই বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের তাহার নাইকো শেষ। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাঙালি যেন খুঁজে পায় তার আপন সত্তাকে। পরিশেষে আজকের অনুষ্ঠানের অর্গানাইজার অনেক ধন্যবাদ। আমরা আশা করব বিভিন্ন বিশেষ দিনগুলি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে উদযাপন করতে পারবো। আজকের অনুষ্ঠানের মডারেটর শামসুন নাহার নুপুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের শ্রদ্ধেয় রফিক ভাই এখানে উপস্থিত আছেন, রফিক ভাইকে ধন্যবাদ। মজ্জুম ভাইকে আবারও ধন্যবাদ। অর্গানাইজার্স মিস্টার রেজাউর রহমান, অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং আয়োজন করার জন্য। এই বলেই আমি আমার কথা শেষ করছি। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক, বাংলাদেশ করাপশন মুক্ত হোক, বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট যে মনিরুজ্জামান মোহন সরকার তার বলবন বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমি আপনার সাথে তাল মিলিয়ে বলতে চাই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে আত্মত্যাগের প্রতি আমরা তখনই সম্মান দেখাতে পারবো যখন আমরা বাংলাদেশকে একটা স্বনির্ভর বাংলাদেশ করতে পারবো, যেখানে আমরা সবাই মুক্তভাবে কথা বলতে পারবো। ফ্রিডম অফ স্পিচ, রফিক ভাই যেটা বললো যে ফ্রিডম অফ স্পিচ, ফ্রিডম অফ চয়েস, ফ্রিডম অফ থটস। যখন আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে, কথা বলার স্বাধীনতা থাকবে, সেটি আসলে সত্যিকার স্বাধীনতা। এবং একই সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আমাদের থাকতে হবে গুড এডুকেশন সিস্টেম, সুশাসন। তাহলে আমাদের স্বাধীনতার যে আত্মত্যাগ সেটার আমরা প্রতিদান দিতে পারবো। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা এখনই শেষ করছি। আমরা অবশ্যই বিভিন্ন ন্যাশনাল যে আমাদের দিবস আছে সেখানে আমরা প্রোগ্রাম করব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, একটু কিছুক্ষণ যদি মজ্জিম ভাই আর মনিরুজ্জামান মোহন কিছু